Всім здорова. Зараз, друзі, відкриваємо щось трансляції, щось. Це, до речі, останній день. Ну як? Ну да, останній день перед наступними стрімами в цій прекрасній грі. Вже завтра буде у нас Horizon продовження. Да, там з суботи я не знаю, як у нас буде, чесно. Ще сам в душі не їй буде. Буде, то буде. Може сюжеток не буде, може поки. Йдемо. Танки, там марафон. Розстріл. Так. Так. Так, і зараз, друзяки. Ще в TikTok історію викладу. Так, поки що коменти не бачу, кажу зразу. Ну що знали? Так. Так. Добро, зробили це, зробили. Відкриваємо Twitch. Все, полетели. Так, що у нас вообще по задачах тут?
Так, а ну-ка, задание. Ага, ну да, я же скажу, якраз территорию исследовать, да? Ебись. Ah, the secret. Revelio. Опять, сука, эту залупу выкинул. Ладно. Срать на задание. Вбиться, да, мабуть? А, мабуть, не може, а точно, мабуть. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ні, нормально. Careful now. You could hurt someone. Revelio. No, I swear I won't be wasting your time, and I'm grateful.
Revelio. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Not so tricky after all, Merlin. Сейчас, секунду. Ну так. Я вибачаюсь. Що за хранилище сокровищ? Подивимося, що за хуйня.
Ну, кстати, о! У мене якраз задачка є, а ну-ка, задання. Максим Ірудус. Максим Ірудус, да? А ну-ка. Ірудус. Максим. Добро. This looks intriguing. Revelio. Incendio. Levioso. Revelio. Ну, зачитала? Угу. Excellent. Protego. Stupefy. Levioso. Incendio. Stupefy. Incendio. Ugh. Shame you're so foul. Revelio. Accio. Levioso. Revelio. Levioso. Revelio. Я не знаю, что это такое, но я не знаю. Да? Ладно, похуй. А тоже на ютубе, признавайтесь. Так. Гарри Левиоса. 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 Да говори. Левиоса. Блядь, помните цей момент із фільму? Який сьовий прикольний. Ха-ха-ха. Так, це залупа. Что-то. Incendio. Не знаю, что это. Да бачиш, щось отут якась хуйня. І там якась. Ну це теж не цю хуйню брати. А що воно таке? Levioso. Lumos. Люмус. Принести кудись надо. О, точно. Мабуть, оті штуки, а ну. Ось оці. Да?
Ей! Lumos. Revelio. Revelio. I know what that means. Merlin trial. Lumos. Revelio. Protego. Lumos. Oh. Protego. Incendio. Incendio. Stupefy. Revelio.
Revelio. Lumos. Оно. Оно аж де. Can't figure out why there's such a fuss over poaching. There's enough if it isn't Nora Treadwell's precious little guardian. One in... How unfortunate for Incendio. you. Potato. Nothing more than luck. Revelio. Lumos. Potato. Stupefy. Incendio. Accio. Lumos. Revelio. Levioso. Accio. Lumos. Revelio. Accio. Lumos. Incendio. Accio. Lumos. Levioso. Expelliarmus. Revelio. Whoa. Expelliarmus.
Revelio. Accio. Revelio. Incendio. Accio. Protego. Incendio. Incendio. Protego. Stupefy. Revelio. Accio. Затягся. Levioso. Ні. Експелірат. Лярмус, блядь. Expelliarmus. Ні? These Merlin trials won't get the best of me.
Incendio. Protego. Revelio. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Revelio. You. Incendio. Expelliarmus. What the? What have you done? Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Oh, here's a pleasant surprise. Може? А, тільки малює недостатньо. Revelio. Lumos. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Оксел, мабуть, да? Accio. Incendio. Lumos. Revelio. Ну, давайте телепорт хоч візьмемо.
This hamlet is simply... Revelio. I was told that if you put in a good effort, you'll reap the rewards. It's like a place right out of a storybook. Brain. That's what the teachers would say. Revelio. Oh, Milo, what am I to do? Oh, hard work and good luck go hand in hand. Is there something I can help you with, Mr. Adley. Edgar Adley. No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. I'm very sorry to hear about your friend. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. Why would someone risk their life for spider venom? As a potion ingredient, acromantula venom is incredibly valuable. In large part because it is, as poor Milo has proven, impossible to get from a live acromantula. If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. Угу. Потом. Там потом. Ми поки не в ту сторону йдемо. Now, where could that acromantula cave be? Revelio. Lumos. Revelio.
Accio. Protego. Stupefy. Incendio. Stupefy. Eight legs is simply too many. Revelio. Телепорти надо, телепорти. Блін, карта пізда велика нахуй. Ні, ну. Я не можу сказати, що прям пізда, но карта не маленька. Що тут? Та коротше, тут не тільки Хогвартс, тут ще території рядышком які. Revelio. What do you have in store for me this time? Revelio. Revelio. Incend Protego. Stupefy. Levioso. Бать, маслать ще й маслать, конечно. Хоча диви, ми вже так прям далеко, то... Подожди, а що, ми не активували костер? Revelio. Revelio. Incendio. Protego. Incendio.
Stupefy. Revelio. Incendio. Levioso. Protego. Incendio. Revelio. Revelio. Да, кстати, а трошки хламу попродавати. Це ми не знаємо, що тут. Що? Бойкот зробив. А корм що, закончився? Ну ж нема. Я добріше не дам. Сюди можеш навіть не йти. На я от комп'ютера дінець, щоб мені наушники не збив. Ось все. Так, любі друзі, дивіться, зараз буквально 5 минут тут, і потім мені треба буде піти кави зробити, да?
Водичку поставив заразом. Та й котика випустити. Так що, да, ще 5 хвилин. І подвіжуємо, поки кави зробимо. До речі, що там? Добро, друзі. Да. Погнали. Пару минут поганяємо, да? Я через 5 минут буду. Господи. Думаю, що я забув. Ні, було таке, що я засинав, блядь. Коли світло виключали, пожар не зробив. Була хуйня така. Цю шляпу продаємо. Це ми не знаємо, що там. О, новий цей в мене є вже нарешті, да? А, ніхуя. Все, продаємо. Яка гра прикольна. Ну, конечно, хоча я люблю Гаррі Поттера, є момент. Кстати, листя бадьяна. О, мені мальву надо. That'll do nicely, I'm sure. Це ми не знаємо, що там, так що. Легендарний. Я душі не бо це легендарний. Це залишати чи ні? Давайте поки залишимо. Я ж не знаю, що воно таке. Так, це що? Хто шаре, блядь? А ця хуйня, це легендарна. Appreciate you stopping by. Be sure to visit me again, won't you? Давайте збережемось. Понемножку. Короче, да, будемо изучать територію, блядь. Мені ж інтересно, блядь. Ну, реально кайф. Поизучать, побігать. Хогвартс, блядь, що їх поганять, блядь. Чого б і не, нахуй. Так, що у нас тут? Угу. Там ми далі йдемо. Сюди. Потрошку. В'їжджаємо ту сторону. Revelio. Дракон нахуй! Поняв?
Поняв, дракони, блядь. Тут тоді осторожно ходимо. Може тут майже рядом, до речі, вже. Понти діло до неї йти. Так, хлопці, мабуть, через пару минут ми спередаляємо, що з кави зробимо, так? Да? Так, друзяки, все, зараз я відійду ненадовго і будемо продовжувати проходити цю прекрасну гру. Все.
Так, друзяки, я тут на місці. Я зробив кави, бо піздець, кави хочеться попити все одно трошки. Так що? Погнали. Тут вже рядышком. Revelio. Revelio. Always late, that Pippin. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? A fine choice. Exactly what I would have chosen. Thank you for stopping in. I appreciate it. Can't imagine how I... Revelio. Could it be a Merlin trial? If anyone ever knew how... Revelio. Йому ось цю хуйню ся знає, куди його треба перемістити?
Точно з тим зв'язано. Не уверений. Так, а куди тільки? Це, у мене вже ця хуйня є. Сюди, типа його. I don't see why Revelio. to Hogwarts. New instruments are expensive today. Ти де ж? I would like some gold. It's a good thing we have all. Куда ж його, блять? Ми вже поняли, яка хуйня. Ну може зверху десь? Revelio. Що ми там? Ну за ці хуйні зв'язано. Я прям уверений. Ми пішли вище дивитися, де можна вище його. Точно десь туди. Це що? Ага, Марка. Перенесли. Так. Revelio. Revelio. Ревеліо. Бля, я не пойму, куди ту залупу ставити. 100% у цій хуйні діло, а куди? Може десь туди далі? Ось о! Найшов. Здорово, да, понемногу, да. Бля, охуенная игра. Завтра, кстати, Horizon уже будет. 3 дня. Захват? Не, еще не. Экспеллярмус вроде бы последнее было. That's that. Settled. А, не, последний на Экспеллярмусе на метле, во.
Там сейчас вроде выручая комнату они меня должны повести или что-то в этом роде, если в школе. Так. Так. Нужно прошерстить вот тут, что мы можем зайти. Бля, лохомора надо выучить. А лохомора нету еще. Так, что? Revelio. Да. О. Так, давай по сундучках пробежимся, да зайдем. Revelio. Не. Окей, а что там? Скажи, как у тебя дела-то? Рассказывай. Что у тебя нового? Как работа? Revelio. Кстати, а как призывать метлу? Можно как-то или нет? Метлу-то я купил. Revelio. Так, одежда. Понял. Ладно. А, вот, видишь, есть. Купил какую-то самую дорогую. Мне дали, но я еще другую купил. Дорогую какую-то. Такую. Ну, пока я хочу побегать. Мне интересно побегать пока. Летать всегда можно, а побегать нет. Нужно изучить. Больше. Чем больше, тем лучше. Так. Надо одежу. Одежу. А, и еще вопрос. А вот эти легендарные вещи, их стоит продавать или нет? Или их лучше спрятать? Я ж думаю, где-то можно быть потом их спрятать. Я понимаю, вещи лучше и лучше, но это как... Я понимаю, вот эти легендарные, это уникальные какие-то вещи, которые потом не достать, как я понимаю, да? Вот это вот мантия, да? Спортивная мантия факультета, либо вот эти вот маска, вот это вот психиатрические лечебницы, да? Как так я понимаю, больше их нигде не достать, их не будет больше, да? Или будут? Это как в Ведьмаке, да? Типа, там, вещи, там, школы волка. Ага, понял. А как улучшать их? Меня еще не учили, кстати. Улучшать, а ну-ка. F. Ну, мешку понятно, а... Как ты их... Ну, может еще...
Не, я еще, наверное, слушай, не изучал вот эту тему. Может, ты еще не дошел до этого, еще не обучили, знаешь? Возможно. Короче, я понял, вот эти штуки это уникальные вещи, да? Мы их продавать не будем. Блять, я надеюсь, я ничего до этого не продал. Если продал, это печально. Уже все. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? Будут все-таки, ну хорошо. What do you have for sale? Так. Давайте хлам. This will do just fine. Thank you. Шарф оставим. Маска прикольная. Пока не продаем, потом подумаем. Еще в выручай комнате что-то мы узнаем. Thank you for stopping in. Ага, они же пишут в выручай комнате изменить качество. Значит, это в выручай комнате что-то будет, да? Ну-ка, слушай. Телепорт у нас уже сюда есть в городе? Есть. Правильно? Правильно. Кстати, да. Телепорт есть. Все. А ну-ка, это что у нас? Хогвартс. Так, подожди, нам Хогсмит нужен. Где Хогсмит у нас был? Вот он. Задание. Ну какое на Сафира? Да, бабки. Пенёнзу забрать. Кстати, пенёнза по-польски деньги. Пенёнза. Так. Это Хогсмита. Кстати, знаешь, как будет по-польски магазин? Склеп. А склеп по-украински это могила. Так. По-польски это магазин. Шли. Так. You think no? Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately.
Хранится. Да, кстати, там в субботу уже стримов будет меньше. Так много не будет. Потому что ко мне приезжает девушка, и сам понимаешь, времени будет меньше на игры. Не будут, но не так много. Какой? Где? Вот это? Но оно сказала, вырушай комнату идти нужно. Это вырушай комнату нужно идти. Там задание было, кстати. Это вырушай комнату, она сказала идти. Это вырушай комнату, но задание, кстати, будет очень скоро. Посмотрим сейчас его. Уизли в коридоре 7 этажа. Изучите проклятие вместе с Себастьяном. Так, вырушай комната, вот оно. Но сначала зельеварение сначала. Да. Потом большая комната. Подожди, а ну, выйдем. Это вроде ничего. О, фига, во. Нет, это магазин просто. Да, ну все, тогда я здесь все посмотрел. Пока здесь ничего нет. Здесь игра большая, думал, она меньше будет. Растений. Да, Хогвартс, пошли к Хогвартсу. Где-то сюда. Revelio. Так, смотрим. Что у нас активировано? О, зельеварение, все правильно. Подожди, туда где-то показывают. О, опа. А, что тут? Что тут? Блять, вся ебаная загадка ёбнута, блять. Ладно. Бля, меня вроде навчила, як цією хуйней пользоваться. Ну, сейчас посмотрим. А типа 21 минус 11. Чи ні? Подожди. 4 плюс... А, подожди, я понял як. 11, это если 0, 1, 2. 2 получается. 12, 13. 7 получается. А, так, подожди пока. Еще, конечно, потом. Сейчас, подожди. Вот это вот. Подожди, сбился. Меня сегодня друг научил, как эту хуйню он делает. Раз, два, 0. Вот это вот. Получается 2. 2. Это 13. Получается 7. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Это у нас... Это хрень. Что это такое? Дали какой-то или что оно?
Или может это нижняя, блядь. Подожди, а еще одна где? Revelio. О, еще одна. А, понял, все. Здесь, получается, вот этот водолей какой-то, да? Вот этот. Вот. А внизу получается... А ну правильно, как я понял, это делать? Сейчас узнаем. А вот внизу получается, смотри, у нас 17 в общем должно быть. Значит, смотри, у нас... Та хуйня... Ты что такое? Крабик какой-то, где он? Вот крабик, да? Крабик у нас раз, два, три, четыре... 3, 4, 5, 5, 5. И гидра у нас 8, да, по идее? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 плюс 9 у нас 14, получается третий. Если третий у нас змей. Правильно? А ну. Гидра 8, а ну. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Блядь, сбился. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 9, 9, да? 9. 9. 9. Плюс... Раз, два, три, 4, 5, 6. 9 плюс 5. 14. Ну, змей должен быть. Не? Бля, что-то я не то, походу, сделал. А ну-ка, если так. И тут не так. Блять, хуй его знает. Хуйня какая-то. Бля, вроде правильно все делаю, но что-то не то. Ладно, давай. Че, ебал ее в рот? Сука. Ой, я ебу рот. Так. Хорошо, если это... Если них 11 плюс 3. Хорошо, если так, 11 плюс 3. 14. Седьмой. Седьмой. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А если вот эту хуету поставить? О, вот этого. Если без нуля считать. Откуда он 0 брал? Ладно. И здесь... Змей у нас 9 вроде, да? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10. Плюс... Раз, два, три, 4, 5, 6. 6. 16. 1 получается. Сова получается там, да? Так, не так, блядь. И так... Сака! Души на ебу, пошло нахуй. Хрень якась. Восемь. Ну смотри. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Правильно? 8. А если вот эту хуйню? Ёбана залупа нахуй. Так. А если вот так? Блять, вона би писала, да яка нахуй. Так. А тут получается...
10. Три, 4, 5, 6. 6 же ж, правильно? 6. 10 плюс 6. Одиничка у нас сова. Блять, і так не так. А я, блять, я поняв. Може я правильно все зробив, я просто тоді не відкрив, хорошо? Ой, тяжело. Три нашел? Что ты три нашел? Так, давайте, а ну если с нуля, да, ну, может все-таки с нуля считается, а ну сейчас. Блять, просто какая верхняя, блять, вот это вот, откуда идет, получается? Нижняя, получается, да? Залупок. Так, еще раз. Если с нуля 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 плюс 9. Это 14. 14 и 3. Раз, два, три. Это змей. Змей. А змей здесь или сверху? Сверху получается. Правильно? Правильно. А ну. Ух, ебать тяжело, нахуй. Так, окей, дальше. Теперь верхняя. 11 плюс 2. 13. И теперь 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 это Гринич вот это. И так не так. Стюка! Тут Горыныч есть. Ну тут Горыныч есть, окей. Если здесь Горыныч, значит тут получается змей. Правильно? Короче, пошло нахуй. Revelio. Я їбав рот його нахуй робити. Ёбнута хуйня, бля. Всю таку хуйню открывать не буду, блядь. Так, тут у нас люмус. Lumos. Incendio. Нет, тут Левиоса. Leviosa. О! Я подумав, придумав, зараз я зайду в YouTube нахуй, зразу загадками готовий. Блядь, случайно скрін нажав. Все, я їбав рот нахуй. Двери с загадками. У вас. Во, блядь. Ебаю його, блядь. Все. Так, мы сейчас напишем. Все двери. Ебалось оно в рот, нахуй. Ноль. Це от нуля считаю. О, до речі, я цю саму знайшов. Що ти там поставив? Так, я Twitch пока не вижу Twitch. Типа шляпа нахуй, так. Внизу паук получается, да? Паук Горыныч, все, бля, ебалось оно в рот. Паук и Горыныч, все, блядь. Загадки будем смотреть. Все, блядь, нахуй ну надо. Ну так я Горыныч угадал, все правильно. Паук.
Горыныч, бля, ну все я правильно угадал. Камон, блядь, я угадал все правильно. Что, в чем проблема? Смотри. Что не так? Revelio. Кого? Ну, две, вот это, она, вторая. Горыныч, все правильно. Твою мать. Вообще как открывается? Паук, он же ж паук, блядь. А ну еще раз. Пум. Змей. Ну, правильно, змей. Нет, там змей, блядь, все, я понял, нахуй. Там не Горыныч, там змей. Все. Это обычный змей, блядь. Слушай, а ну давай, чисто с интереса, смотри, если он сказал змей, вот как, сука, он считает, что это змей? А ну-ка, смотри. Если здесь змей, вот это обычный змей, а змей у нас... Вот этот. Подожди, не вот этот. Ну да, вот этот. Правильно, вот этот змей. Раз, два, три. 3. Окей. Это там сверху. 3. Как же ты считал? Горыныч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Правильно? 9 плюс... 1, 2, 3, 4, 5. 9 плюс 5. Подожди, еще раз. 9 плюс 5, 14. Ну да, ну все правильно с нуля. Ну, блядь, я же так и считал. А почему у меня не получилось? Да я понял, что от нуля, но у меня не получилось почему-то, видишь? Так, хорошо. А если здесь, как ты считал? Если ты говоришь паук, правильно? Паук у нас... Паук... Это паук 8, если не ошибаюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, да? 8 паук у нас получается. Плюс 11 это у нас 19 и 2. Блять, хрень какая-то. Ладно. Окей. Блять, он вон был. Вот этот. Я так понимаю, это все с нуля считаются? Так, хорошо. Давай пока зелье варенье. Посмотри, а здесь еще какой... А, это сделали. Что это? Что за хрень? Ну правильно, я хочу. Но здесь нету никакой хуйни. Мы сварим что-то. Фелицис. Зелье удачи. Кстати, в Гарри Поттере было попизже варить зелье, поприкольней. Играл в Гарри Поттера? Принц Полукровка конкретно.
Пятой части не помню как, вот в принципе у Лукровки прикольно было варить зелье. Вот. Посмотри вот с интереса в ютубе, как там зелья варили. Ты сам все мешал, там все, там прикольно было. Можно было бы и добавить, как там было. И ускорить никак не, это понимаю, нельзя, да? Ждать нужно по факту. И много за раз не сваришь. Не, ну тут еще варится быстро, а вот это вот как садишь какую-то хуйню и долго ждешь, это пиздец. Ну, я там что-то садил, 10 минут было. Подождал один раз, понял, что это бессмысленная хуйня, пошел дальше себе. Ферма какая-то, а не Гарри Поттер, да, грубо говоря. Я Гарри Поттер. Здесь история до Гарри Поттера. Какой год не знаю, но это дедушка Сириуса Блэка, если брать, то это где-то за лет 80 где-то до Гарри Поттера. Примерно. Здесь вроде бы дедушка Сириуса Блэка директор, вроде бы, если не ошибаюсь. Либо он преподаватель, либо директор, я не помню уже. Так когда где это хрень? Урок.
Ну, ускорить. Я хочу ускорить. И оно не нажимается. Чего так? Ладно. Что с ним? Пошли пока потом сходим. В другую комнату пойдем. Комната? Какая? Ну, открытая комната. Ну, я так понимаю, здесь у меня урок должен быть, не? Смотри. Что, мне ничего нету. По идее, здесь такой круг должен быть, я должен туда встать, правильно? А его нет. Типа должен быть день. Вот этот профессор сидит, не общается со мной, ему вообще похуй. Потайная? Где? Revelio. Вот это? Ну, я здесь еще открыть не могу. Вниз? Если вниз, а ну посмотрим. Это? А как сделать день? О! Уже день. Кстати, это походу баг был, понял? Ну как обычно, круг такой. Ты заходишь, F нажимаешь и все. А здесь его не было. Видимо, баг словил. Так, что тут? Тебе. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Даже на книг? Окей, давай. Сейчас Депульсо попробуем. Депульсо. Депульсо. А как ты выглядишь, Депульсо? Так понял, когда ты ночью, ты должен встать в этот круг, и он тебе переносит на день, когда нужно. Оно здесь не работало. Где Депульсо? Вот Депульсо. Depulso! Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Still at it, I see. Well, repetition can be an excellent teacher. Депульсо это хорошо. Ну, это первый раз, когда не работал. Обычно заходишь на такой круг, да увидишь. Вот, когда будет, поймешь. Я тебе покажу. Так, все, пойдем пешком, как раз по пути исследуем. Revelio. Да. С профессором Уизли. Пойдем к Уизли. Ты что? Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted.
I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Ugh, well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Потом. Выручай комнату. Все, задание взяли. Но у нас есть. Но идем выручай комнату. Мне интересно туда зайти. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Revelio. Да еще ж нужно еще загадки исследовать по пути. Где-то что-то. Ка похожу. Опять. Блять. Revelio. О, Hello there. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puffskein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Ладно. Том, шо? Пиздились? Revelio. Опа. My aunt has some Це сундучок. in the book of potions.
Я и перду. Ну да дальше, ладно. Одну... Вот, давай я это сделаем. Давай попробуем, что мы научились. Смотрим, где одна? Вот это, да? Смотрим, 3 плюс 0. 0. И двоечка нам нужна, да? Двоечка. Двоечка у нас вот этот хуй. Теперь смотрим туда. Туда смотрим 4. Единорог у нас 1. Это 5. 5. И нужно нам 7 число, правильно? Правильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это у нас вот эта хуйня. Ура! Понял, наконец-то. Получается. Revelio. Так. I don't mind saying that I find it hard to... Levioso. Incendio. Аксел, блядь, подожди. Аксел, срочно, Аксел. Аксел, где у нас Аксел? Accio. Где она? Revelio. Accio. Где она была? Где ты? Revelio. Accio. And then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Финда. Том. Так это у нас Вингардиум Левиоса. Levioso. Revelio. Так, окей, дальше. Как охуенно, да? Смотри. Для стима. Для стима скрин. Так. А что? Revelio. О, видишь, какой круг? Вот о чем я говорил. Так. Чего? Вроде нет. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day.
Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Іванеско, от этого, да. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Професор Дік, да? Revelio. Хі-хі-хі. Дік, то ми знаємо, що таке Дік по-англійському, правда? Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Це нам, я поняв, що нам Revelio. робити щас. Акціо. Levioso. Incendio. Льоса. Раз. Акціо, мальнія. Так, де пульсова такса? Accio. Incendio. Так, отак. Revelio. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Revelio. No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Revelio. Perhaps you should summon your wits and find out. Accio.
Revelio. Как туда попасть? Revelio. I hope that house elf can find us in here. Revelio. Видишь способ туда попасть? Levioso. Хоча отак. О, да. О, не дає, ти бачиш? Є. Я поняв як. Все. Походу я вразумел як. А ну йди сюди. Levioso. Incendio. Не так. Accio. Так. Тиснуться? А ну сейчас попробуем. Может сейчас вверх? А ну-ка. Не. Тиснуться? Не работает так. А куда именно протиснуться? Revelio. Сюда не хочет. Это? Не. Жду где-то дальше. Так. Если это не факт. А ну-ка. Гардиум Левиоса, да? Levioso. Тебе нахуя? Levioso. Этот? Incendio. Не так. Accio.
Это уже не получится, походу. Уже не сработает. Пошло. Так. Levioso! А если... А ну, Левиоса на тут не... Получится? Ну понял, не дает, блядь. Revelio. Levioso. Incendio. Accio. Що? Хуй на нього. Ти все не забереш. А якщо Аксіо... Incendio. Accio. Нас сундучок інтересує конкретно, не якась хуйня, правильно? Левіоса, да? Levioso. Что найдем? Нам интересно конкретно вот этот, правильно? Incendio. Levioso. Не попадает, блядь. Бро, я в YouTube иду. Пока пару минут я не вижу, что ты пишешь. Да и все, не ебу себе мозги. Нахрен мне надо. Так, выручая комната. Пум-пум-пум-пум. А еще посмотрим. Блядь, долго реклама ебаная, блядь. Ебешь мозги нахуй.
Ну, вот эта хуйня, сейчас вот посмотрим. Короче, хуй его знает, он пошел дальше, блядь. Хуй на него, короче. Пойдем. Здорово, кто там на ютубе, здорово. Так, что дальше пока? Дуплимся, фотки. Revelio. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed.
You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I don't have anything for this at the moment. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Tent. This is tent. Хуя себе. Да, так, хорошо, допустим. Травология, давай. Вот это тема. Вот это хата. Лучше внизу ставить. В смысле внизу. Где внизу? А ну-ка. Т. 4. Травология. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Можем, да?
Коври, давай коври. Хай буде. Так, потім би міняти. Що тут далі? Коври. Мебель. Давай. А мебелі ні. Украшення, глобуси, дракон. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room.
Блядь, це ж надо думаю ельфа хуєм назвати, ти понимаешь, блядь? Сука, це пиздец нахуй. Ельфа звать хуй, блядь, по факту. Так, а що тут воно? О, ми тепер зілля можемо себе хоч готувати, заєбісь. Тут що у нас? О, нарешті це можна вирощувати. Не треба нікуди ходити. То хорошо. Що у вас, професор? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Не камінь, понятно. Подій мене є він, а ну. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Revelio. Что я должен делать? Мне бы... Что она хочет, чтобы... А, предметы для украшений. О, понял. Понял, вони все ж написали, що... О, надо, знаєте, а ну що тут ще є у нас? Кресла нет. О, хотя, давай, дивись. 4. Б-б-б-б. А коври, що тут з коврами у нас? Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it.
Допустим, ковер хочу поменять. Revelio. Що я хочу собі? Ну це, ну. Що світ поміняти може? Revelio. Да, на стуле ж хочу, но не получается. О. Свет. Свет не поменять. Подожди, а свет какой у нас? Что можно свет поменять еще? А ну сейчас. F. Во. А он что меняет свет? Так. Давай. Ничего, ну поменял свет. Что еще, блядь? Сука. Revelio. А, во. Nicely done.
Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Revelio. Да це дік йобаний хуй, блядь. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Понял. Revelio. Ну ладно, пока не міняємо, ми потім поміняємо, за балабесом відкриваємо більше всього, да? Так. Що там, готово? This will be more useful when I have something to identify. Ну, ще раз подивимося. Стол вот этот. Бля, яка гра охуєнна, слухай. Так, а що тут? Трансфігурація, а ну-ка. Ща, подожди. Я хочу, знаешь что, той стол. Чтобы улучшить вот эту хуйню все. А ну. Есть такой. Хрен его знает, короче. Нет еще. Ладно. Revelio. Вниз. Сюда.
Что тут? Ну. Много всякого интересного будет, так что пока еще... Не знаю, это что, столы? Я б тут ожив би нахуй, ви що? Ладно. Nothing to identify, for now at least. Що тут нам определяло мені? То что, продавать вот эту херню? Уникальную, легендарную или нет? Что ты скажешь? Еще такие штуки я увижу? Вот такие. Или это единственный вариант? Больше не будет такой. Да не, нужно лучше, да, я думаю. Так. Что? О, уникальная кухня, кстати. Можно лучше. Не, я понял, вот эти хуйни, они улучшаются. То продавать, да? Одевай, прокачивай. Ну смотри, одел. А как прокачивать-то? Смотри, ну одел. Нету кнопки прокачивать. Я, видать, я так понимаю, оно еще не прокачивается. Внешка меняется, все, больше ничего не делается. Кстати, внешка-то хорошо. Станок, его нету. Его нема. Нема. Protego! Подожди, 4. И станок. Он закрыт. Задание нужно сделать, чтобы... Ткацкий станок. Ну, короче, я понял, это задание. Задание делать. Ну, пока оставляем. Слушай, а внешку можно менять, это прикольно, а ну. Это прикольно, кстати. И пока... Да, вот это. Вот это походим. А ну-ка. О. Так, а ну, окуляри ці йобані можна поміняти? Можна, давай віки мені.
Во. Желтая? А зачем желтая? Так смотри, желтая хуже, чем вот это. Вот здесь защита больше. Толку его одевать, если оно не улучшается пока. Пока еще рано, все желтое. Толку мне вещь хуже, но мне защита меньше будет. Потом все желтое денем. А пока я его просто продавать не буду. Во. Это вот где. Охуеть, какая внешка. Кайф. Так. Уровень. Только очки-то я изменить вид не хочу. Хочу нормальный вид. А этот? Во! Дядька який. Так, сохранится. Ты книгу, кстати, читал, Гарри Поттер? Знаком с книгами? Так. Не, рекомендую. Очень много моментов есть, которые ты в фильме не видел. Но в сериале увидишь. Вот как, например. Например, это будет в 7-й книге, в 7-м фильме, в сериале. Или... Короче, в Дары Смерти будет, когда битва за Хогвартс, там будут табун кентавров. Там будет очень много эльфов-домовиков. Они будут, там будет Рох, брат Хагрида, биться против двух этих, блядь, великанов. Там еще будет рой этих пауков против Хогвартса еще, да. Там очень много моментов, что в фильме его не... Хотя пауки, может, показали. Не помню точно. Так что это очень много там не показали. Кухня будет эльфов, которые мы здесь видели, она будет в 4-й части. Кубок огня. Эльф-домовики бинки будет. Так, короче, там сколько всего? Это если все перечислять, очень много будет. Так, что смотрим задание. Так, Дефиндо. Зелень невидимости. Вроде бы есть. Против врагов. Пещеру беглеца. Это далеко. Погорите на поле для квиддича. Стеной коридор травологии. Во! Давайте травологию вот эту сделаем пока. Верующая комната. А как я пойму, что верующая комната? Она показана на карте, что она вообще существует? Блядь, не забыть бы, где она. А потом будем раздупляться. Так. Revelio. Отмечено. А тогда хорошо. Хорошо. О. I
took my copy of 1000 Magical Herbs and Fungi to Herbology and I left it in the greenhouse by the mandrake seedlings. Тут дальше какая-то. Shark was horrified. Ладно. Revelio. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Вот это, я понимаю, держит. Вот это для для этого, для твича. Подожди, давай, возьми палочку. Палочку возьми, покажи, какой ты дядька, давай. О. Revelio. Пусто. Пивс. Кстати, Пивс не такой в описании, не такой. Вот он больше на Гарри Поттера вот похож. Вот в Гарри Поттере в игре он похож больше, чем тут. Не такой он в описании в книге. Off on another adventure, are we? Во, кайф. Мы здесь уже были. Так. Revelio. Ну чё? Ты чё тут? Рыбы я был. Мед пиво пилы. Так. Так, нарезка. Это нарезка будет. Сохранить. Revelio. Levioso. Incendio. No, закон. Fancy saying that. I think it's Revelio. The portraits in the cult. Revelio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio! This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Стрелочка тоже до Гарри Поттера. Revelio. Lumos.
Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. Lumos. Revelio. Easy, guys. Revelio. Извиняюсь. Professor Weasley said she'd help me with my twitching back. Спасибо. Revelio. Well, I for one am relieved Quidditch is cancelled. I really have made a mess of things. Incendio. Еще одна задача. Твою мать. Она на карте отмечена вообще, чтобы я потом понимал, что здесь задание или нет. Или это рандомная хуйня и нужно искать. Видать, нужно искать сложно. Ну давай. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books?
Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Потом. Давай там дядьку задашки тобі. Де вони? Ого-го. Дікана. Давай ти. Дікану пока. Revelio. А що там? Що там? All of my siblings have finished at Hogwarts. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Поддельство Империо. Империо тут будет? Ох ты, нихуя себе. Да, давай, спокойной ночи. Спасибо, что заходил. Империо. Это Империя, это тема. Наши здесь запрещенное заклинание есть. Это хорошо. Это очень даже хорошо. Да, давай. Заходи. Так, синяя почта. Синяя почта. Запрещенный Себастьян. Зеленый запрещенный. А ну-ка. Ну, их три. Вода гитара, правильно. Империо и Круцио. Их три, их же больше нет запрещенных. Неплохо. Неплохо. Это хорошо, что здесь такое есть. Ну, я ж фанат Гарри Поттера, я знаю эту тему. Я знаю, а Сектус Семпра тут есть такое? Наверное, нет. Сектус Семпра вряд ли. Его же Снейп придумал. Сектус Семпра нету. Люмус. Это Люмус?
Revelio. He must have nearly wet himself when you won every single crossed once battle. Don't get too cocky simply because you had one. Задання. Ткацкий станок. Тут такого нет. Такого нет. К сожалению, такого нет. Проклятие вместе с Себастьяном. Запрещенное заклинание выучим. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Revelio. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, Revelio. I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students.
A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the under... Confringo, faccio dentro. Confringo. Confringo. Confringo! Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendiary. Oh. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it! I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Так. Я, мабуть, ще водички поставлю, бо щось мене опять сон повне. Так, сохраніть.
Щас прийду. С 5 минут отлучусь надолго. Так. Що? Пойдем. У нас 500 гри тільки прийшли. Не, гра довга. Я радий, що гра довга, до речі. Дуже добре, що ми швидко не пройдемо. Так, що у нас задання? Задання у нас були які? Правильно. По-перше, нам треба в Хогсміт. Так що в Хогсміт телепортуємося. Нам треба купити задание. Вот. Покиньте. Все, покиньте крепость, что покинем. Покинем, да. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one.
He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Подожди. Я здав свого друга, ні, да грузуть. Ніхуя. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Да, нам надо в Хогсмит. Так, що нам треба? По-перше, нам треба задання. Зелені відомості і грозовий напіток. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Так, все. Зараз підемо водички, піду кофе зроблю і прийду. Верніться. Буду талантів, треба щось придумати з талантами. Зараз прийду. I would like to
Здорово. Ти ще тут грав, Монте-Кріст? Кофе робив, бо трошки в сон кидає. А стрім ще довгий. Guardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Камон, я ж Венгардіум Лівіоса знаю, що вони від мене хочуть. Типа рівень може піднімати? Revelio. Так, ладно. Так, окей. Тут. Муфіли і поганки. Чумофіли і поганки. Ну давайте, раз ми тут. Ще в магаз сходимо. Не тільки. Ну-ка. Поганки. В трьох мітлах якась задача є. Я вже приділився, яке ми будемо робити. Так. Задання, яке там вона сказала, що там використати треба. Ядовиту тентакулу, ну то потом. Добыча зелья невидимости, кстати, в деле. Сдобудьте разовый напиток, испытайте против врагов. Добро.
Revelio. You're back. Nice to see you again. Nice doing business with you. What I like about Jack the Trap is that he's shifty as a niffler, and you can tell him that to his face. Keeping away from today's young, Thanks for stopping by. Hope to see you again. Revelio. The tales of Beetle the Bard still ring true today. I wonder where they go. Revelio. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did.
You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. You can't imagine how inconvenient travel was Revelio. before I invented flu powder. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsy might get an answer about these butterflies. Confringo! Back for more? Ugh, not the brightest child. Potato! Admirable trick. Stop messing around like a limywig! Confringo! Revelio! Confringo! Stupefy! My bite is worse than my bite. Avoiding Confringo! Levioso! Protego! Stupefy! Confringo! Levioso! Protego! Confringo! Levioso! Is that the best you can do? Levioso! Protego! Seems your luck has run out. Let's Confringo! play predator and prey, shall we? Levioso! Confringo! Protego! Nice try! Confringo! Revelio. The ministry ought to relax their feet towards the dark arts.
Revelio. Confringo. Levioso. Що случилось? Ну-ка. Ой, блядь, зависло щось. Заебись, гра охуенно. Пиздец. Пизда. Ось 33. Ну, не так давно хоч збереглось. Що там? Добре, хоч. Depulso. Confringo. Depulso. Protego. Levioso. Lumos. Confringo. Levioso. Depulso. Revelio. Confringo. Levioso. Lumos. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies.
Lumos. Well, well. Look what we have here. Confringo! Revelio. Бачиш, мене дає туди зайти, блядь. Десь на обход, видать, йти. Revelio. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio. Confringo. Lumos. 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 Merlin himself would be proud. Я вообще нахожусь. Пішли до костра, потім, в принципі, можемо телепортнутися та і все. Looks rather dark in there. Never stopped me before. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Ювеліум. Так, ладно. Пока телепортнемся. До Хосмида нам надо. Хосмид у нас. Так, де тут найближче якось.
Revelio. We'll talk about you Oh, taking... please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Так, хорошо, что у нас дальше? Дальше карта. Идем. Почта. Угу. Буде це Тимофіла, блядь, магазин. Revelio. Давайте оці книжечки зробимо. Питання. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio!
Got it. Only 4 more to go. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Lumos. Revelio. Accio. Revelio. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? Revelio. Any luck finding my diary? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary.
Revelio. Здорово, хто там зайшов на YouTube. Revelio. Revelio. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Akio. Try to beat that. Akio. Блять. Шляпа, блять. Missed the mark a bit on that one. Не грано. Akio. Come on, Leander. Oh. Шляпа не гра, Didn't блять. think you were a match for me. Akio. All in the wrist. Akio. Хуйня. Ебанська гра максимальна. I won. Насрать. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Nothing to it. Akio. That
was one for the ages. Akio. Try to beat that. Akio. All in the wrist. Akio. Ебать залупенська, кончена гра, блін, і нахуй. Ёбнута, блін, іде нахуй, блядь. Confringo. We should have bet a few galleons on that round. Та пошел ти Care to go нахуй, again? ебан, сука, кончений. Блядь, і теряйся Another нахуй. time, perhaps. Can't say I blame you. Perhaps come back when you're a bit more prepared to beat someone of my skill. Іди нахуй. Де вона ця задача, блядь? І буде вона там. Це цей чи що, блядь? Та нахуй ти мені нужен, якщо це до нього, я їбав рот, твою матір, суку. Ти нахуй, блядь. Так. Revelio. Confringo. Levioso. Confringo.
Confringo! Revelio. Black hadn't cancelled it, we wouldn't be looking for the blast thing in the first. Hey you, Gryffindor. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Can you tell me more about these courses? Stalling, 5th year. Fine, I'll humour you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Did it! Now that's more like it! Made it! This is wrong. Oh! Oh! Did it! Ha! Good. I've got this.
You must have cheated, you... Oh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. There you are. The Cross Wands duelist to beat. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Made it! Now that's more like it! Success. Brilliant. This place has seen better days. Made it. Brilliant. Lost.
Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Accio. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Revelio.
Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Revelio. Acceptable. Acceptable. Revelio. Confringo. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. Diffindo! It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Professor Sharp, do you have a moment? Depends on how you intend to use it. I saw an aura badge on your desk and was wondering if you could tell me more about your time as an aura. Observant. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. That seems a bit more dangerous than teaching potions. Often, yes. Though I've seen some remarkably creative concoctions brewed in my class. I enjoyed a great deal of success as an aura. However, success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. One overstep in battle changed everything. May I ask what happened? Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough, trying to smuggle shrunken heads of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken, and they knew we were coming. From the moment we stepped onto the ship, well, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. I suppose being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is at that. But survival is not guaranteed for any of us. Pay attention. And not just within my class. This is what I must impress upon you all. A potion and a poison may be a mere breath apart, until you consume the wrong one. Well said, Professor.
Блять, я цей магазин не знаю, я там, мабуть, блять. Все. Час, це на цей магазин знайти. Угу. Я понял, де він. Нам надо... Ну що, підемо. Ух, сміт. Все показують. Та ні, це не він, слухайте. Блять. О! Revelio. I told you not to go down that Accio. Come on inside. Revelio. Watch yourselves, though. Let's have you. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Lumos. Confringo. Accio. Lumos. Come on inside. Oh, watch yourself, though. Let's have you leave here alive. You followed a wee butterfly to a grand treasure, eh? Such a wee bairn gieing a thrashing to a troll. Hello.
Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here? Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. But your things will be safe with me, till they're sold. Then you'll have to make do with money. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Doors always open. You be sure to stop by soon. You followed a wee butterfly to a grand treasure, eh? Doors always open. You be sure to stop by soon. Such a wee bairn gieing a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Doors always open. You be sure to stop by soon. Враги знайти десь. Ладно, давайте кудись підемо, де будуть вороги, мабуть. Так. Кстати, я думаю, дивіться, є задача. Тридцятий рівень там, бля, Ладно, рано плачу. Ладно, хорошо, пішли суміри.
Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Revelio. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Revelio. To think it was beneath us all this time. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber.
That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Так, друзі. Я майже вирубає пиздець, яка. Все. Карта ще й закрита. Ребята, я не можу, я хочу спати, кава не помагає, я мене досипаю, коротше, в цьому. Хер з ним, на тій, блін, 3 часа лишні. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me.
Угу. Хуй на це все? Все, ребята, я спати. Ну його в баню. Я вибачаюсь, ребят, у мене вже все, я вже никакой. Спокійної ночі. Ті, хто був на стріму, дякую, що були. Друзі, я не можу вже. Кукаю, сижу, таке никакой, все. До завтра.